Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Zukhruful Quran channel. We are start our next lesson, Suratul Baqarah, ayat number 66 to 70. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. O my Allah, increase my knowledge. O my Allah, please give me determination in the path of Islam. Ameen. Let's start our next lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Translation. So we made this punishment an example to their own and to scanting generation, and a lesson to those who are al-muttaqin. Ayat number 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. And remember, when Musa said to his people, "Verily Allah commands you that you slaughter a cow," they said, "Do you make fun of us?" He said, "I take Allah refuge from being among al-Jahilin, the ignorant of the foolish." قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. They said, "Call upon your Lord for us, that he may make plain to us what is this." He says, "Verily it is a cow, neither too old nor too young, but it is between the two conditions, so do what you are commanded." قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. They said, call upon your Lord for us to make plain to us its color. He says, it is a yellow cow, bright in its color, blessing the beholder. Ayat number 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. They said, call upon your Lord for us to make plain to us what it is. Verily, to say all cows are alike, and surely, if Allah wills, we will be guided.